think this is chapter 5 of NCERT. So electrochemistry deals with the electrolysis or conduction of electricity. Electrolysis, that is done by electrolytic cell, and conduction of electricity by electrolytes, batteries, how batteries work, okay, laws of electrolytic conductance, or conduction, laws of electrolysis. So these are quite a few things that we will learn in this chapter, but however, good news is electrolysis is taken off from your syllabus. Electrolytic cell is taken off from your syllabus. Secondary battery, primary battery, I don't know it is there or not. Secondary battery is taken off from your syllabus. Galvanic cells is taken off from your syllabus. Galvanic cell, though it is after the scientist, it is actually electrochemical cell. Now the details of electrochemical cell is also taken off of your syllabus, but however we will do galvanic cell one, because without doing that it is no use of reading electrochemistry. So let us begin. Whatever is out, whatever is out, whatever is in, whatever is in, basically I have discussed here. So give me the NCERT. So in the NCERT we can see the electrochemistry part. Here it is P block, the electrochemistry part. Yes, here she has written it. So electrochemical cells is not there. Okay, galvanic electrochemical cell can vary. Galvanic cell is little bit about electrochemical cell I can tell. Okay, so Nernst equation is there, that is good. That depends on the electrochemical cells only. Conductance of electrolytic solution, which we'll learn today. Today we'll begin with this topic. Electrolytic cells and electrolysis is taken off. Battery में lead accumulator is the secondary battery. Primary battery I'll teach you. Corrosion dry cell is taken off. Even fuel cell corrosion it is taken off. So basically maybe I'll take 3 classes to complete this chapter. So let's begin today. Today we will learn about Today we will learn about electrolytic conduction. Now people will think that what is electrolytic conduction? So to begin with a very basic idea, we know that if there is a vessel and you put water in that vessel and you put an electrolyte in that vessel, suppose for example NaCl, then Na plus and Cl minus get separated and these charges move randomly all around the vessel. Okay, now if you put a electrode, maybe a positively charged electrode which is known as a cathode, right, or anode, and maybe a negatively charged electrode which is known as a cathode. Now what happens, you connect them with a battery, and if you take a battery and if you leave a wire like this, will there be conductance? No, there will be no conduction of electricity because the circuit is not on. So if I put pure water here, still no conduction will be there, because pure water is a bad conductor of electricity. Bad conductor, but not a non-conductor. Don't think it is non-conductor. Okay. However, if you put an electrolyte inside, you will find lots of ions. If when the battery was not there, they are moving randomly here and there. But when electric current is passing, this circuit actually becomes complete because of the presence of electrolytes. Right or no? Because of the presence of electrolytes, this circuit becomes complete. And the negatively charged ions, the charged ions are there,
Okay, and the charge ions, the negative ones will migrate towards the positive electrode or anode, and the positive ones will migrate towards the negative electrode or the cathode, and hence it will be electrolytic conduction. So here in this chapter we will be more interested about the nature of the electrodes, or how you should keep the electrolytes, or what are the factors that governs the conductivity of the electrolytes. You have in class 10 or in class 12 in the chapter electricity that you have in physics, you must be learning about the nature of a metal, that how much conductivity it has. Based on what? Based on maybe Ohm's law at first. If you remember Ohm's law states V is equals to IR, where R is the resistance of the conductor. This resistance of the conductor is determined, R is equals to rho into L by A, where rho is known as resistivity, and some book they try to call it specific resistivity. So knowing all this specific resistivity or resistivity, knowing the length of the conductor, area of the conductor, cross section of the conductor, we know about the various factors of the conductor, that on what factor resistance depends, and if we know how resistance is, then we can put it and we can find that on application of what amount of voltage, how much current will flow, and hence we can know about the conductivity. However, conductivity is inverse of resistivity, always remember. R is always equals to 1 by C, or C is always equals to 1 by R, but C represents conductivity. So these are some basic knowledge which should be already clear in your mind. However, when I just want to mean here, like for a metal electrode, conductor, you can determine the nature of its conductance, or how much current it will conduct, through the different properties of it. In the same way, through the different properties of the electrolyte, what is the concentration of the electrolyte, what is the temperature, what is the viscosity of the solution, and all these things, what is the nature of the solvent, all these things, in how much cross section, what is the area, how much is the distance between the electrodes. So all these things will determine that how much good conductor a particular electrolyte will be. So those are the things that we will take into consideration from our next discussion. So I hope that I could give a brief idea about electrolytic conduction. Is that we learn about the nature of conductance by electrolytes. Now, to understand the nature of conductance by electrolytes, we have to understand or compare the electrolytes with metals, or electrolytic conduction with metallic conduction at first. So let me turn the page and let me go into the next page to make you understand this. Now you see, if I say that in metals the conductance occurs how? Actually, there are, if this is a metal, if I draw a metal wire like this, there are free electrons moving all around. Right or wrong? There are free electrons moving all around. When the free electrons will go this side, okay, then we can say yes, electricity is conducted, and it was at first moving randomly here and there, but it is going in a particular direction because you have applied a particular voltage maybe. Are you getting my point? How much higher the voltage, more fast it will run. More fast it will run. So that is the basic thing. But in electrolytes, this is what happens, or electrolytic conduction or conductivity by electrolytes. What happens? You take a solution, and in the solution you take a electrolyte. Suppose you take BaCl2. Then BaCl2 at first has to be decomposed. Or broken down into Ba plus 2 ions plus Cl minus ions, which will create random ions in the solution, and hence when you try to
apply potential difference across two electrodes which is dipped in the conductor or the electrolytic conductor or the electrolyte, as for you can say, or a solution of electrolyte, better to say, because if only the electrolyte is in suppose a heap of electrolyte is given, heap of salt is given, it will not conduct electricity, and the only reason is that because water is not present, they will not break down. Now, the fact is this, that already they have broken down when they were dissolved in simply in water. Okay, but now when you have put the electrodes and applied the potential difference, now they will conduct. So my basic thing that I want to say is that in metals the conducting particles are the free electrons. In electrolytes the conducting particles are the constituent ions of the electrolytes. So free electrons are the conducting particles and here constituent ions of the electrolyte are the conducting particles. So this is the first difference that you should understand. Now on the basis of this, if we move forward, that electrolytes, if I talk about, there are strong electrolytes and weak electrolytes. Now these also you have learned in your class 11 ionic equilibrium chapter, you have learned in class 10 also. Strong electrolytes are, for example, KOH, NaOH, HCl, HNO3, so H2SO4. These are strong electrolytes. And weak electrolytes are the likes of CH3COOH, then H2CO3, H3PO4, HCl. These are weak electrolytes. Now these are the examples of strong electrolytes and weak electrolytes. How to distinguish between strong electrolytes and weak electrolytes, or what is the definition? Strong electrolytes have high alpha. Alpha means degree of dissociation. Degree of dissociation. Okay, alpha means degree of dissociation. Means they will completely, degree of dissociation will be high, means they will completely dissociate. Now completely dissociate doesn't mean that K plus or OH minus and completely alag ho jayega, or it will incompletely dissociate, or alpha is low. That doesn't mean that कि H plus और Cn minus अलग होना ही नहीं चाहेगा, वैसा बात नहीं है. बात ऐसा है कि how much the amount of, or how much molar concentration of, or how much moles of KOH. Suppose you have given 2 moles of KOH. 2 moles of KOH. In 2 moles of KOH, 2 into Avogadro number of KOH particles are there. All of them, or 99 or 95% of them will break down into K plus and OH minus. But if you have suppose given 2 mole of HCl, it may be so that out of 2 mole, maybe 1.2 moles are not dissociated, only 0.8 mole is dissociated. Okay, all the molecules are not dissociated. So that is the difference between a strong electrolyte and weak electrolyte, and that is what is meant when they say that it completely dissociates, it incompletely dissociates. Partial dissociation. Partial dissociation. People may confuse that partial dissociation মানে অল্প dissociate হয়ে কাছে কাছেই হয়তো থাকে। এটা একটা মিসকনসেপশন ডেভেলপ হয়, কারণ বইয়ে ওইভাবেই লেখা থাকে পার্শিয়াল ডিসোসিয়েশন, এটা লেখা থাকে কমপ্লিট ডিসোসিয়েশন, আর এটা মনে করে যে গোটা ছেড়ে চলে গেছে, ওরকম না। ব্যাপারটা হচ্ছে যে তুই যতগুলি মলিকিউলস গুলিয়েছিস তার মধ্যে ম্যাক্সিমাম নাম্বার 99% অফ দ্য মলিকিউলস হ্যাভ ডিসোসিয়েটেড, আর এর মধ্যে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অর 50% অফ দ্য নাম্বার অর 60% অফ দ্য নাম্বার হ্যাজ নট ডিসোসিয়েটেড অনলি। আর ইউ গেটিং মাই পয়েন্ট? সো দে রিমেইন ইনট্যাক্ট ইন দ্য, মানে তোর বন্ডটা ভাঙেই না, বাকিরা ভাঙে। এবার কোশ্চেন অ্যারাইজ করে, স্যার এরকম হয় কেন, এরকম হয় কেন? সেটা আমার একটা নিজস্ব, এটা এখনও আমি কোথাও এক্সপ্লানেশন পাই নাই যে এরকম কেন হয়, ঠিক আছে, কিন্তু আমার একটা নিজের একটা জিনিস মনে হয়, ঠিক আছে, যেটা মনে হয় সেটা আমি বলতেছি, ঠিক আছে। এটা কোনোদিনও রিজনটা তোদের জিজ্ঞেসও করবে না যে কেন, ঠিক আছে, এটা জাস্ট মনে রাখার জন্য, জাস্ট ফর ফান মনে রাখতে পারিস। ধর একটা
দুটা স্ট্রং ইলেকট্রোলাইট আছে Na আর Cl, ঠিক আছে, NaCl। এবার একে চারিপাশ দিয়ে ঘিরে ধরবে কে? ওয়াটার মলিকিউলস। ওয়াটার মলিকিউলস হচ্ছে নিজেই H2O একটা ওয়াটার মলিকিউলস, তাহলে O আর H ও হচ্ছে নিজেই একটা পোলার মলিকিউল, কারণ অক্সিজেন হচ্ছে ইলেকট্রোনেগেটিভ which will pull the bonded pair of electrons towards itself. Now if a NaCl is surrounded by OH, 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 so now what will happen? The negative charges will start pulling the sodium, and the positive charges, the delta positive charges, will start pulling the Cl. Okay, and hence they will separate. Now suppose this is a strong electrolyte and you have put a weak electrolyte, suppose for example you have put H2CO3 or maybe CH3COOH, ঠিক আছে। CH3COOH তো এরকম CH3C ডাবল বন্ড OOH। এবার এটা একটা পোলার বন্ড, এখানে একটা ডেল্টা নেগেটিভ, এখানে একটা ডেল্টা পজিটিভ ক্রিয়েট হয়, তারপরে অতিরিক্ত নেগেটিভের জন্য এটা ছেড়ে দিয়ে চলে যায়, তাই তো? কেমিস্ট্রিতে এটাই হয়। এটা অ্যাকচুয়ালি ये छोड़ के भाग जाता है यहाँ से। तो इफ दैट इज द सिनेरियो, अगर ये छोड़ के यहाँ से भाग जाएगा, इफ दैट इज द सिनेरियो, देन व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि वो अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे वाटर अगर देखो, वाटर अगर सोचो, ऐसे सोचो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक डाइपोल है। सोचो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक डाइपोल है। अब ये चार्ज अगर स्ट्रॉन्गर चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेशन इतना अच्छा है कि ये पूरा पूरी पॉजिटिव है, ये पूरा पूरी नेगेटिव है। तो दूसरा पोलर मॉलिक्यूल्स जब इसको पुल करने लगेगा, इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा। जब दूसरा पोलर मॉलिक्यूल्स इसको पुल करने लगेगा, इसका भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा, क्योंकि ये टोटली सेपरेटेड चार्जेस है, राइट। लेकिन अगर इसमें उतना मतलब डाइपोल में उतना सेपरेशन ऑफ चार्ज अच्छा नहीं हुआ है, तो दूसरा मॉलिक्यूल जब इसको पुल करने लगेगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये चार्ज ही कंप्लीटली पॉजिटिव या कंप्लीटली नेगेटिव है नहीं है, जो अभी है। तो इसको खींच के अलग करने का वाटर को इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। इसको खींच के मतलब ऐसे याद रख सकते हो, इसको खींच के वाटर को अलग करने का बहुत इंटरेस्ट रहेगा। अरे बहुत ज़्यादा चार्ज है, खींच इसको खींच, और ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करके ऑक्सीजन पूरा खींचने लगेगा, इस टाइप से हाइड्रोजन इसको पूरा खींचने लगेगा। और यहाँ पे ये सेपरेट पूरा डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव होकर बैठा है, पूरा पूरी नेगेटिव पूरा पूरी पॉजिटिव है भी नहीं, और वाटर मॉलिक्यूल्स उतना आके इंटरेस्ट भी नहीं दिखाएगा कि पुल करो। ये एक फैक्टर मुझे लगता है हो सकता है कि द रीज़न वाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट कंप्लीटली का मतलब सारे मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट, एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली। आया समझ में? ये मेरे को रीज़न लगता है। अब थोड़ा सा फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं कि क्या बोला गया है कि देखो what are the factors which affects the electrolytic conduction। अच्छा, उससे पहले आई होप तुम लोग क्लास 12 में हो, ये इस चीज़ का मतलब नहीं समझाना पड़ेगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जो ब्रेक ही नहीं होता है, जैसे यूरिया, शुगर, ये सब चीज़ें, राइट। तो अच्छा, ये दूसरी चीज़ है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फैक्टर्स affecting electrolytic conduction. Now what is the first factor that affects the electrolytic conduction? Okay, the nature of the electrolytes. The first thing that comes is the nature of electrolytes. That means if it is a strong electrolyte, then what will happen? There will be more dissociation, and hence there will be more ions moving around
and hence electrolytic conduction will be high. Yes or no? Because if you consider with a metal also, if there are more free electrons, there will be more. I is actually equals to what? Q by T, right? If more electrons, more charges are moving, Q is N into E. So if there are number of electrons more, charge will automatically be more, because I is equals to Q by T according to physics. Yes or no? So if more electrons are moving, there will be more conduction of charges. So in the same way, nature of electrolyte is that strong electrolytes ionize almost completely, and weak strong electrolytes ionize almost completely, and hence will conduct more electricity in comparison to weak electrolytes which do not conduct do not ionize completely. Yes or no? So this is the factor which determines the what we can say, the nature of the electrolyte is the factor which determines the electrolytic conduction. So yeah, then there is nature of the solvent. Let me go into the next page. Learn about the nature of the solvent. Now when I talk about nature of the solvent, this also actually I have already explained. If it is a polar solvent, and if it is a non-polar solvent, what do you think, in which one there will be more dissociation? Polar solvent or non-polar? Polar solvent means water is a polar solvent. The solvent in which the solvent molecules themselves get polarized. And non-polar solvent means the solvents which themselves do not get polarized. So what do you think? Polar solvent gulale, suppose a particular electrolyte is there. Polar solvent gulale there will be more dissociation, or non-polar solvent gulale there will be more dissociation? Because it has charges, it will try to pull the, যেটা আমি বুঝালাম তখন, ধর Na plus Cl minus আছে, তো পোলার সলভেন্ট হলে টানাটানি বেশি শুরু করবে। Yes or no? So that is nature of the solvent. Now the next factor is concentration of the solution. Now this is concentration of the solution. अब आया ऊट पहाड़ के नीचे, ये थोड़ा सा पेचीदा सा है. Now what happens is, higher the concentration of the solution, less is the conduction. Higher is the concentration, less is the higher the concentration of the solution, less is the conduction. Wow, how sir? কনসেন্ট্রেশন যত তুমি হাই নিবা, কন্ডাকশন লো কেন হবে? কারণ ভাবলে তো মনে হয় যে না, যত বেশি আমি NaCl নিব তত বেশি NaCl Na प्लस और Cl माइनस से ब्रेक करबे, तत बेशी Na प्लस, जितना ज़्यादा मैं NaCl लूँगा उतना ज़्यादा NaCl Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, और उतना ज़्यादा मुझे Na प्लस और NaCl माइनस मिलेगा, और ज़्यादा कंडक्टेंस होना चाहिए. तो ये क्या उल्टा बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कंडक्टेंस अगर आपका कंसंट्रेशन अगर आपका हाई है तो कंडक्टेंस आपका लो हो जाएगा. तो ये कैसा बात हो रहा है? सो ये तो सोचने वाली बात है. क्या लगता है क्यों हो रहा है? हाँ, आवाज़ आप लोग तो बैठे हुए हैं, जिन लोग को देखना है वीडियो वो लोग तो देखेंगे. बार भाई अवश्य रेजिस्टेंस तो बार
আমার যেটা মনে হয়, again my self theory, but you cannot prove this theory, no, nobody can, that I can guarantee. But if they ask the reason, what you will write is, actually this only is the reason, this is a reason I try to find out. Okay, higher the concentration, less is the conduction. Why I think? Okay, এক তো suppose for example, I'll tell you, ধর এতটুকু ওয়াটার আছে, ধর আবার এতটুকু ওয়াটার আছে, তো দিস ইজ অলসো সাপোজ 2 লিটার অফ ওয়াটার, দিস ইজ অলসো সাপোজ 2 লিটার। এখানে ধর আই হ্যাভ অ্যাডেড 550 গ্রাম অফ NaCl, এখানে আই হ্যাভ অ্যাডেড 5 গ্রাম অফ NaCl, সো ডেফিনেটলি কনসেন্ট্রেশন এখানে অনেক বেশি মলিকিউলস থাকবে, ডেফিনেটলি এখানে অনেক কম মলিকিউলস থাকবে। তার মানে স্যার এটা সবাই ভেঙে গিয়ে এর বেশি কন্ডাক্টেন্স দেওয়া উচিত, তুমি উল্টা কথা বলে দিচ্ছ। এবার বলো এর কেন কন্ডাক্টেন্স কম হবে? প্রথম কথা তো যখন তুই ইলেকট্রোড লাগা দিলি, এবার এরা যখন দৌড়াইতে যাবে নিজেদের সাথে নিজেরা বেশি ধাক্কা খাবে, এর ধাক্কা কমে যাবে। এক সেকেন্ড থিং আমার যেটা মনে হয়, তাহলে বুঝলি একটা রিজন, ফার্স্ট রিজন collision between themselves will increase, yes or no? Collision between themselves will increase when the concentration is high. So this is one thing, this is the first thing. Second thing what I think is, if the concentration is high for one molecule, মানে এখানে কনসেন্ট্রেশন হাই, এখানে কনসেন্ট্রেশন লো, এইখানে ফর ওয়ান মলিকিউল অর ফর ডিসোসিয়েটিং ওয়ান মলিকিউল, সাপোজ Na প্লাস অ্যান্ড Cl মাইনাস, more water molecules will be employed from all the sides, and hence the pool will be more and all of them will be dissociated. As you increase the concentration for one particular Na plus and Cl minus, less number of water molecules will be employed, because other molecules are employed to dissociate the other different other molecules of NaCl. So the division of labor has increased a lot here. Here the division of labor is very small. তোকে যদি আমি যদি বলি যে 10 জনকে যদি বলি কি একজনকে পিটা, আর 10 জনকে গিয়ে যদি বলি যে 10 জনকে পিটা, তাহলে এখানে 10 জন একজনকে পিটাচ্ছে, এখানে 10 জনকে পিটাচ্ছে। সো দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স। এখানে টান মেরে আলাদা করার জন্য অনেকজন এমপ্লয় করতেছে নিজেদের ফোর্স, চারিপাশ থেকে ওয়াটার মলিকিউল, আর এখানে আর হেয়ার একজনকে এমপ্লয় করার জন্য, ডিসোসিয়েট করার জন্য লেস নাম্বার অফ ওয়াটার মলিকিউলস আর এমপ্লয়। সো দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স। সো দিস ইজ ওয়াই আই থিঙ্ক that higher the concentration, less will be the conductance. So yeah, so I hope that you have understood the reason of this. Now again there is last thing, that is temperature. So if you increase the temperature, number one thing, if you increase the temperature, interionic attractions in the molecule or in the electrolyte will decrease, right or wrong? So more dissociation, first thing। যদি তুমি টেম্পারেচার বাড়িয়ে দাও, তাহলে এখানে যে মলিকিউলটা আছে, ধর NaCl মলিকিউল, এর মধ্যে যে ইন্ট্রাআয়নিক অ্যাট্রাকশনটা, এটা কমে আসবে, রাইট অর রং? তো ডিসোসিয়েশনটা বেটার হবে। সেকেন্ড থিং ইজ সলভেশন অফ দ্য আয়ন্স। ওয়েট, আই উইল টেল ইউ। Solvation of ions. Now if you increase temperature,
if you increase temperature, solvation of ions will be more, because তুই ভাব না, তুই টেম্পারেচার যদি বাড়িয়ে দিস, ঠিক আছে, তো হোয়াট এভার আয়ন্স উইল বি দেয়ার, they will gain more random motion. Sorry, the solvation of ions will be less, not kinetic energy. Solvation of ion less হবে, কারণ তুই টেম্পারেচার বেরোল, দেখ সলভেশন কেন হয়, ডিউ টু ইন্টারাকশন অফ সলভেন্ট অ্যান্ড সলিউট। সলভেন্ট অ্যান্ড সলিউটের ইন্টারাকশন যত ভালো হবে তত সলভেশন বেশি হবে। যদি টেম্পারেচার বাড়িয়ে দিস তাহলে ওই ইন্টারাকশনসগুলো ব্রেকডাউন করা শুরু করবে, দোজ ইন্টারাকশনস উইল স্টার্ট ব্রেকিং ডাউন and solvations will go down. But if the solvation still goes down, when the solvation goes down, then there will be an effect that the ions will be released, and hence what will happen, hence there will be increase in conduction. So when increase in temperature is there, if you increase the temperature, interionic attraction will decrease, and as because the interionic attractions will decrease, so they will dissociate and conduction should increase. If you increase the temperature, solvations of the ions will be less, and when the solvation of the ions will be less, the solute solvent interactions will go down, and hence the ions will be released, means become more free. The solute ions will not held by the solvent ions anymore, ওটাকে ধরে রাখতে পারবে না, ওকে ফ্রি করে দিবে মুভমেন্ট করার জন্য। Are you getting my point? So that's why the conduction will increase. And number 3, the viscosity of the solution will go down. The viscosity of the solution will be decreased, and when the viscosity of the solution will go down, the ions will gain more mobility. Yes or no? So you increase the temperature, you affect 3 things, and all the 3 things increases the conduction of the ions. Got my point? So these are the 4 factors, and one on this temperature has 3 sub-factors, which determines the conductivity of an electrolyte. Now we will see little bit one more difference between the metallic conductors and electrolytic conductor. For that I will use my book. Hold here, it will take 2 minutes. See, metallic conductor, electrolytic conductor, flow of electricity takes place due to no decomposition of substance is there. Does the metal get decomposed? No. But here the electrolyte get decomposed. It is because of the flow of matter, that is due to the flow of real what to say, there is no flow of matter, means it is because of the flow of valence electrons, and it is because of the real flow of matter, because the ions, even the salts, which is a matter, breaking down into ions flow. If you increase the temperature, resistivity increases, because the vibration of the metal kernels increases. If you remember your physics, metal kernel গুলো যে থাকে সেটার ভাইব্রেশন ইনক্রিজ হয়ে যায়, ইলেকট্রনগুলো যেতে পারে না। টেম্পারেচার বাড়ালে মেটালিক কন্ডাক্টিভিটি ডিক্রিজেস, কিন্তু টেম্পারেচার বাড়ালে ইলেকট্রোলাইটিক কন্ডাক্টিভিটি উইল বি ইনক্রিজড। এর রেজিস্ট্যান্স কীভাবে প্রডিউস করে? থ্রু ভাইব্রেটিং কার্নেলস, মানে এরকম পজিটিভলি চার্জড কার্নেলস থাকে, তুমি না বুঝে থাকি, সে যেরকম ভ্যালেন্স ইলেকট্রনগুলো যেখান থেকে বেরোয় না, ফ্রি ইলেকট্রনগুলো এখানে পজিটিভলি আর এরকম নড়তে থাকে, এদের টেম্পারেচার বাড়ালে যা নড়ে যাবে, ভাইব্রেশন বেড়ে যাবে, আরও বেশি রেজিস্ট্যান্স দেবে। কিন্তু এই রেজিস্ট্যান্স কীভাবে দেয়? ইলেকট্রোলাইটিক সলিউশন ডিউ টু ফ্যাক্টরস লাইক ইন্টারআয়নিক অ্যাট্রাকশন, ভিসকোসিটি অফ দ্য সলভেন্ট। সেটা তো আমি এখানে টেম্পারেচারের আন্ডারেই পড়ালাম। টেম্পারেচার এখানেও কিন্তু রেজিস্ট্যান্স, টেম্পারেচার যেমন ওখানেও রেজিস্ট্যান্সকে এফেক্ট করে অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট কমায় দিচ্ছিল, টেম্পারেচার কিন্তু এখানেও অ্যাকচুয়ালি ইন্টারআয়নিক অ্যাট্রাকশন যেটা আর কি রেজিস্ট্যান্স দিচ্ছিল সেটাকে দিছে কমায়। সলভেশন বেশি হলে রেজিস্ট্যান্স দিচ্ছিল, কারণ মলিকিউলসগুলো পজিটিভলি চার্জ আয়নকে ধরেছিল,
সেটাকে দিছে কমায়। আর ভিসকোসিটিও রেজিস্ট্যান্স দিচ্ছিল, কারণ ফ্লো করতে পারতেছিল না, সেটাকেও দিছে কমায়। তাহলে টেম্পারেচার অ্যাকচুয়ালি রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য কন্ডাক্টিভিটি, রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য ইলেকট্রোলাইটকেই অর ইলেকট্রোলাইটিক সলিউশনকে এফেক্ট করে ইন দিস 3 ওয়েজ। ঠিক আছে, তাহলে দিজ আর দি 3 ওয়েজ হুইচ ডিটারমাইন্স দ্য রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য ইলেকট্রোলাইটিক সলিউশন অ্যান্ড টেম্পারেচার অল্টার্স দেম and hence increases the conductivity, but in metallic conductor it is just the ulta. So I hope the thing is clear with the entire explanation.